Den zweiten Teil von Deponia. Nicht in den nächsten 3 Monaten. Der königliche Erlass. Nach monatelanger Belagerung haben die Ressourcen von Sprawl, insbesondere die Nahrungsvorräte, einen neuen gefährlichen Tiefpunkt erreicht. Wenn eine Wache eine Möglichkeit findet, unsere schwindenden Nahrungsvorräte aufzustocken, soll sie entweder mich oder Lieutenant Striker kontaktieren. Das Versäumnis, die Führungsriege zu kontaktieren, wird sich in der Sternewertung widerspiegeln. Okay, einen neuen, wenn eine Wache Möglichkeit findet, die auch noch schwingende. Okay. In diesem Zusammenhang, jede Person oder Gruppe, die von außerhalb Sprawls kommt und unsere mageren Lebensmittelvorräte belastet, muss sorgfältig überprüft werden. Wie unter Punkt 1 sollte die Entscheidung über die Aufnahme von Personen, auf die diese Beschreibung zutrifft, entweder von Ash oder mir getroffen werden. Striker. Viel Glück denjenigen, die für das Einziehen von Personen zum Dienst an der Front verantwortlich sind. Denkt daran, es gibt immer mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Und auch wenn es den Anschein hat, dass es die richtige Idee ist, mehr Leute in den Kampf zu schicken, ist das nicht immer der Fall. Hey Wachis, ich weihe hier unten im Kerker einen neuen Assistenten ein. Seid nicht so streng mit ihm, wenn er am Apparat ist, wenn ihr anruft. Okay. Genau, weil also Black Mirror machen wir erstmal so circa einmal im Monat oder so. Also nicht einmal im Monat. Also wir haben ja, jetzt machen wir Black Mirror 2 dann. Dann irgendwann im März wahrscheinlich Black Mirror 3. Und dann haben wir noch den neuen, den Remake. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall den Black Mirror haben wir noch. Das heißt, in den nächsten 3 Monaten wird es kein Deponia geben. Weil das ja so außerordentlich. 1, 2, 3. Oh, ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt. Ja, ich entscheide, ob deine Ente eingezogen wird. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe die falschen Sachen geskillt. Was brauche ich für einen Dechiffrierring, ey? Ja, aber die Peitsche könnte schon gut sein. So. Lieber ausziehen. Excuse me, ma'am. Is this the place where a fella could sign up to join that war that's going on? It is. Why? Do you know someone who's looking to sign up? Sure do, ma'am. His name is Elmer John, and you're looking at him. I'm talking about me, ma'am. Yeah, I got that. Now, what's a guy like you doing wanting to fight in a war like this? I fight for one thing and one thing only. My one and only love, Glory Ann. Glory and what? Glory Ann Smith. That's 2 things. What is? Glory and Smith. And technically, one's a person. And I love that person. How does Smith feel about this? I'm not quite sure. I think I'm lost. But Glory Ann loves me too. At least I thought she did. Sie ist Twitter gewesen gerade. Sie hat sich dumm gestellt, nur um sich dumm zu stellen. Und niemand hat verstanden, warum sich die Person gerade dumm stellt. So. Dish the details, Elmer. What happened? Well, you see, ma'am, how it is like... It's like this, you see. It all happened this way, it was. Elmer, faster with the dishing. I'm sorry, ma'am. It's just all too painful to talk about. We were engaged to be married, and I caught her in the arms of another man, my neighbor Bosco. How dare she? Ja. I know! So you're heartbroken and running away to war? Exactly. Do you really think running off to war with a broken heart is the right thing to do? Have you tried talking to her about it? No way, no how, no ma'am. The minute I saw them together, I jumped to the first conclusion in my head and left town to do the first thing I thought of doing. Now, are you going to let me join up or what? You seem set on running away from your problems. Who am I to try and stop you? You're the one in charge of drafting people, aren't you?
Oh, right, I am. I guess I could stop you if I wanted to. Wie entscheide ich? Ja, geh halt. Meine Güte. Hier. Hat ja nichts mehr zu verlieren, ne? You're being sent to the front lines, soldier. There's no turning back now, Elmer. Oh, Glory Ann, who I caught in the arms of another man. Maybe joining up will make you love me enough so we can spend our lives together. Then I won't have to run off and join the army. There's a shred of logic in that. Tani, du bleibst hinten. Ah, it's you again. I remember you, the miserable wretch who saw to me the last time I came to this repulsive, simmering carbuncle of a city. I remember you too. You're that unpleasant, obnoxious Ebenezer Scrooge knockoff. Ebenezer Scrooge. Yes, we have met. Und was It willst is du? my intention to go straight to the bank of the sprawl and have my substantial moneys removed from this sinking barge of a city before the banks are overrun, or worse, sacked. Mr. Dunn just needs to hear my confirmation number, and I will have my fortune sheltered in a more rich people-friendly nation. Reichen, freundlicheren Nation. Also nach Deutschland kommt er nicht. You really think the people of the sprawl are dumb enough to sink their own bank? Inevitably. People flock to BS at the first real sign of danger. Also ich könnte, also wenn ich die jetzt anrufe. Ich meine, ich rufe mal den Striker, die Striker an. His money could really help the city's defenses. Between building materials and repairing the damage this war is causing, we are hemorrhaging money at this point. If there was only a way to talk him out of it, there must be a way to pull at his heartstrings, if he has any. You can't let the bank fail. We need that BS money to make sure the city doesn't fall. Well, you should have thought of that before convincing the princess to turn down that delightful Praetor Kargan. Is there anything I can say to change your mind? Die Kobolde, bestimmt. Die Kinder, deine Mutter. Wer zum Helden des Tages? Komm. You'll totally save the day if you help the city. They might even throw a parade in your honor. Parades? Yuck. Peasant fashion shows at best. At worst, jugglers. Ich glaube, es ist egal, was ich mache. Nö. Nö. Bin da, also nö. Miserable child. Mr. Dung will be red in the face when he hears about this. But he has his orders. My money will be dissolved from BS and sent to me elsewhere. I hope you remember this day as your precious city burns around you. Was ich mich frage, wenn man die Prätorin gewählt hätte, was ja gefühlt alle gemacht haben, ob dann, also der komische Hallodri da Krieg geführt hätte. Da, wir haben 5,3 Spieler haben diese Errungenschaft erreicht. You helped convince the princess to choose Phineas. So oder so, er hat sein Geld genommen und jetzt steht unsere Bank am Rande des Zusammenbruchs. Vielleicht hätte es einen besseren Anruf geben können. Anruf? Okay, wartet. Ich weiß nicht, ob das GG ist, dass wir Krieg haben. Hallo Doppeldeckerbus. Ich weiß nicht, ob das GG war. It's you again. I remember. Okay. I remember you too. You're that unpleasant. Ja, das kennen wir schon. Wen können wir denn anrufen? Malcolm? Ash? Ash.
not be allowed to take his money out of the bank? If he does, BS will tumble down around us. Wie Krieg. Hm. Stop him. Convince him to reinvest his money in the sprawl. Be the master interrogator I know you can be. Besseren Anruf. Nein! Och, den wollte ich doch gar nicht anrufen. If there... Ich hab mich verklickt. Ich hab einmal zu viel gekluckt. Aber dann können wir es auch testen oder nochmal zurückspulen. This is the dungeon of Malcolm the Great? Just read the cards! Oh, okay. This is the dungeon of Malcolm the Great. May I take a message? Wait, who is this? Who is this? Lil. Oh, Lil! It's me, Will! I thought so. Listen, there's someone here I think would like to speak with you. Go ahead. Well, is it really you? It is, Your Grace. Wilb, I never thought I'd see you again. Well, we are on the phone. How are you? Have you been treated poorly? No one ever treated me as poorly as you, sir. I miss you, well. I miss you too, sir. Warte, er steht drauf, schlecht behandelt zu werden. Ist das dieses King-Ding von wegen, es hat mich noch nie eine Frau so geschlagen wie du. Ich liebe dich. So, ist das Gleiche? Come, run away with me. We can leave this war behind us and start again with all of my money. Sir, I never cared a jot for your money. I only wanted to be with you. Oh, Wilb, my heart sings. No matter what happens to me now, I will dedicate my remaining life to you. What about your remaining money? I'll donate it to the poor. Just kidding, but I won't take it away with me today. Ist das dieses Stockholm-Syndrom? Good enough. Get in there and reunite with your friend. Also ich dachte, ich muss ihn jetzt in den Kerker. Wahre Liebe bezwingt alles. Gut gemacht, Amor. Where is he? Where's that meek little slunk of a man? I have no idea what you're talking Ach, about. du bist die Schlampe, ja? Did a hopelessly heartbroken fella by the name of Elmer John come by this way? Chet. Spouting a crazy notion, like running off and joining the army? Chat, was haltet ihr von Knast für sie? As a matter of fact, he did. Oh, Elmer John, what have you done? Tell me, did you allow that fool to throw his life away over nothing? I don't know if I'm allowed to tell you or not. DSGVO. I have to know if you sent him off to war, because if you didn't send him, then I'd like you to send me, to get as far away from that fool as possible. Wenn ich sie in den Keller werfe, dann hat aber Gandalf sie. Now, I'm not doing this because I drafted Elmer John and I'm trying to keep you apart. I understand. And I'm not doing this because I didn't draft him and I want you two to be together. Understood. I'm doing this because I don't think you fully thought this through. I'm denying your recruitment into the army. I guess I was acting a little hot under the collar there for a minute. I should go home and talk things over with Elmer and... Wait. Now will you tell me? What happened to him? Did he get drafted into the war? Yes, he's on his way to the front. He won't be waiting for you when you get home. I just hope there's someone big and strong to back him up out there. Das ist eine blöde Kuh. Oh, hello, Lil. Isn't it an absolutely beautiful day? Sun's shining, birds chirping. Why, a gobbo could almost sing about it. Hey. Nice to see you again. You too.
Was willst du denn? I'm just coming from a conference of GLA members from different nations looking to help each other out. The GLA sounds like it's thriving. It sure is. Okay, erzähl We mal. made some major inroads with a sympathetic group of Petrardian miners. They've offered to dig tunnels that will bring food to the sprawl without anyone knowing. I hope we can get these plans to Queen Desdemona for her stamp of approval. Then we can get things underway. You should take these to the Queen. I'm on my way there now. Ich glaube, ich muss aber anrufen, ne? Wen muss ich anrufen? Mich oder Lieutenant Striker? Also auf jeden Fall, also Ash. Tunnel plans to increase our dwindling food supplies. Let him in post haste. Let him in. The city's best and brightest will go over the map and construction will begin in no time. We have food! We have food! Well done, child. Und rein mit dir. Ah, Essen ist wichtig. Okay. Lil, it is always a pleasure. Julian, I hope you have a fantastic day. Do you really mean that? Ja? I sincerely do. Keep up the great work, friend. Thanks, Lil. You're one of the good ones. Hä, warum sollte ich guten Tag wünschen und das eigentlich nicht meinen, hä? Die Tunnelpläne sind in Arbeit. Bald wird es mehr Nahrungsmittel für die Menschen in Sprawl geben. Gut gemacht. Ich meine, ich dachte, jetzt kommt so ein Ding. Hä? Du wünschst mir einen guten Tag? Wir haben Krieg. Hey, Lil. Listen, I wanted to say I know things must be tough for you with Hamish out on the front lines and... Ja, jetzt kommt gleich wieder irgendein ganz komischer Kommentar. Und... And what? The fact that I have to work a full-time job at age 12? Yeah, that's gotta be tough. And the fact that I live alone on top of a dive bar? Well, you meet some interesting people. And the fact that my dead mom's still dead? Oof, yeah, that's pretty rough. Well, if you ever need someone to talk to, you know where to find me. Ja, dann werde ich sicher nicht zu dir gehen. I'm actually not sure I do know where to find you. Oh, well, normally it would be at the barracks, but for the foreseeable future, I'll be running security for Her Majesty Queen Desdemona. After you finished your shift, Her Majesty and the Royal Consort have asked to see you. Ist so unser Ding. Oh, Cecil. Once again, we dance this dance. You come to escort me to bigger and bigger meetings. I make fun of you. Quite the team we are. I should have stayed in school. She's meeting with some high-ranking member of the Mages Guild to discuss battle strategy. To be honest, the guild hasn't been very supportive of how Her Majesty has handled things. She was looking for a bit of backup and wanted you specifically. Well, she can count on me. Naja, wir I kennen hope. immer einen Dämon. Würden doch gut zusammenpassen. Ja, was ich lieb, das neckt sich, ne? I hope so too. The fate of the Sprawl may rest in your hands. Ich weiß nur nicht, wie alt er ist. Ich meine, er ist immerhin schon, also, ne? It always does, Cecil. I'll see you after my shift. Great. Thanks, Lil. And if you write your dad, tell him we all wish him well. Kümmere dich um deinen Kram. Ja, ja. I will. I know he'd love to hear it. See you later, Cecil. Aber der war schon ein paar Mal sehr gemein. Eine vertraute Gruppe schwarz gekleideter Leute nähert sich dem Häuschen, weinend und stöhnend. Oh nein. Sprinkles? Oh nein. You must help us, child. Was denn? We have been left without shelter. Wollt ihr in den Knast? It's awful. Scarborough has fallen. I'm gonna have to confiscate your possessions and send you to the clink. Clink? She means prison, Your Grace. I hope you choke on your victuals.
Come, Your Grace, let's not waste what energy we have left yelling at a child. Choke, I yell! Choke and die! Ich meinte es doch nur nett. Du hast eine alte Frau und ihr schwindendes Gefolge in den Knast gesteckt. Aber hey, da die Nahrungsmitteltunneloperation im Gang ist, haben sie wenigstens etwas zu essen. War natürlich nur ein Witz. War natürlich nur ein Witz. Oh, erstmal halb erstickt. So. Dann erzählt mal euer Anliegen. You must! We have been... Ja. Okay, erzählt mal. Ja? The Duchy of Scarborough has been under constant siege for the majority of the war. Those bastards! Quite. We finally had to flee. We couldn't stand it any longer. We've been without food for days. Yes, everyone is rather hungry. Den Metroruf, hey. The bastards! Sing it, sister! I don't think we should be encouraging that kind of language in the children. But she's right! They're absolute bastards! Bastards! Yes, bastards. Das ist wie die Kinder so. Mama, die hat das böse Wort gesagt. Die hat Scheiße gesagt. Kind, das sagt man nicht. Aber die hat auch gesagt, dass das Scheiße ist. Ja, aber nur weil sie es gesagt hat, musst du es nicht wiederholen. Ja, aber die hat Scheiße gesagt. Ich frag mal die Ash. Oh, my heart just breaks for the dear Duchess and the people of Scarborough. While our food supplies remain dangerously low, with the tunnel operation unlocked thanks to you, we should just be able to feed everyone, including these refugees. You may let them in. Okay. But with groups like this, do make sure criminals aren't infiltrating the sprawl, hiding in plain sight. Aus einer tödlichen Höhe in einen Heuballen springen. If things were different, we'd give you time to interview them individually. But they're not, so do your best and don't mess up. Ta! Ta! Hä, die war schon immer so dick. Kommt einfach rein. Wieso habe ich 2 Sterne gekriegt für sie in den Knast schicken? Bless you, dear child! Yes, thanks awfully. As I said, we are incredibly hungry. There should be enough food for your people. We have a new plan to bring more into the sprawl. Regardless, you are a hero in the history of Scarborough. If our lands are ever restored to us. Ich wusste es. Ich wusste es. Seitdem ich 2 Sterne für sie in den Knast stecken gekommen habe. Ich wusste es. Oh. Ey, ich wusste es doch. Okay, wir scannen natürlich erstmal, weil das war ja ganz klar. Also da ist nichts passiert, das ist neu jetzt. Nee? Ich dachte, unter ihr wäre ein Agent. What you got there? This? Oh, it's just a letter. From me aunt. From me aunt. Mind if I read that? Let's see. La la la, late at night while no one is awake. Blah blah blah. Lower the drawbridge and we will invade. Ba ba ba. Ba ba ba. Glory to Praetor Kargan? Care to explain? All right, I did it. I lowered the bridge and let those... Bastards? Right, those bastards. I let them in. It was me. Nicht schon wieder die Bastarde. Er beginnt zu schluchzen. Oh, you sneak. You are hereby banished from the court of Scarborough. Praetor Kargan was right. Ey. Soon the entire sprawl will fall to the might of the Marvarg Empire. Ich schwöre, er sieht aus wie mein einer Wirtschaft- und Rechtslehrer. Mein Wirtschafts- und Recht... also der Lehrer, den ich hatte in Wirtschaft und Recht.
Ja. Oh, go away. Mit und rechts. Lehrer klingt für den falsch. Well spotted, Guardian. Listen, I'm just doing my job. And that's how you x-ray your way to success. Yes. Excellent Preach it. line, milady. But that was... Oh, never mind. Even with that settled, I'm still not sure what to do with these people. Warte, wir machen das Gleiche. Well done. Jetzt hier Ash. Ich darf sie reinlassen, klar. Oh, my heart just breaks. While Ich dachte, das wäre, also sie sagt es, damit wir denken, dass da jemand drunter ist und damit wir es, also vergeuden, das Röntgenstrahlgerät, weil es erst beim nächsten Mal kommt, wisst ihr? Hallo Johnboy. Aber gut, es war der Wink mit dem Zaunpfahl. Ich dachte, es war zu offensichtlich. Bless you, dear child. Yes, thanks awfully. As I said, we are incredibly hungry. There should be enough food for your people. We have a new plan to bring more into the sprawl. Regardless, you are a hero in the history of Scarborough. If our lands are ever restored to us. Tschüss. Du hast in einer früheren Runde das Richtige getan, einen Verräter entlarvt und warst freundlich zu Flüchtlingen. 4 Sterne. Das mit der Katze meinen sie, oder? Ich war gerade... Woher wissen die, dass ich das zurückgespult habe? Ja, du kommst in den Krieg. Enlist? You're there. Here. Then what are you waiting for? Sign me up already. The name is Bosco. I heard that lily-livered runt Elmer John came by this way, and I want to catch up with him so I can smash his head like a jug. You're just the kind of guy we're looking for. But I'll need more than just a first name to sign you up. Houlihan. Okay, Bosco Houlihan. And last thing, why do you want to smash Elmer's head like a jug? Because he's a fool. You said it. Said what? About Elmer smashing his head like a jug? Because he ran away from that quality dame, Glorianne. Sure, sure. Hä? Aber du hast sie doch gebumst. So to be clear, you're mad that he ran away from Glorianne? Yes. Because you wouldn't run away from Glorianne if she wanted you. Yes, but she's made it clear that she doesn't. Ich dachte, ihr habt gebumst. This little drama is wrapping up quite nicely. It will once I smash Elmer John's head like a jug. What have you got against jugs anyway? Yes, my father was a jugsmith, and I hated him. Jugsmith? It's a real thing. Also wenn ich ihn einziehe... Ich peitsche ihn mal. Ich hab... Böse. Nice whip. Danke. Thank you. Did you whip me on purpose? Was ist das? No, it Was war das? misfired. You need a new whip. Warum war Or a das da? stronger upper body. War das ein Bug? War das ein kleines Buggelchen? War das so eine kleine Platzhalter, also Grafik? Haben wir da vielleicht ein kleines Buggelchen? You're telling me. Ja, du darfst auf jeden Fall. Viel Spaß. Was ihr unter euch macht. Listen, Buster, we need you. My name is Bosco. I know. But, Listen, Bosco, we need you. okay, good.
Look out, Elmer John. I'm coming to smash your head like a jug. Yeah, go get him! If he's there. Honestly, I forget what I did with him. Aufgrund deiner außergewöhnlichen Arbeitsleistung 4,0 sind dir für diese Schicht 30 Gold bezahlt. Ich krieg auch für 3 Sterne 30 Gold. Was? Skibogen? Skibogen? Ey. Wo Bonus? Ja, ne? Ich dachte, da kriegt man dann 50 oder so. Ich habe gerade den Erfolg. 23% haben den. 4-Star. Achieved a perfect 4-Star average in Level 8. Kriegszimmer. Süß. Which is exactly why we must start using them immediately. The risk is too great. Im Kriegszimmer. Oh. We need more time to study the long-term repercussions. A luxury we can ill afford. Your Majesty, Lil has arrived. Wieso hat er keine Krone? Thank you, Cecil. Lil, thank goodness you're here. I've got a problem. You have an opportunity, Your Highness. You know Tyronius Athanatos, I believe. I've had the pleasure, I guess. Yes, I remember this little guardsman. And Dr. B. Have you met Dr. Beatrix von Matterhorn, Lil? Ja. I have. She works at the hole in the ground by the edge of town. Yes, I mean, it's an archaeological dig site, but yeah, that sounds about right. Das kritisches abgerauchtes. Ah, oder uns irgendwas eingreifen. Ja, ich glaube, also wenn dann das Erstere, ne? In den meisten Fällen. Yeah, she's the one who gave me the chronometer 3000 on my first day. Liest, es ist ein Problem. Oh Gott. Ah, so she does have access to power crystal technology. I might have known. Wait, Lil has had access to power crystal technology this whole time? Maybe it's not as dangerous as we imagined. She seems fine. We don't know that. It's still too early. How long can we wait? How many brave soldiers of the Sprawl must give their lives before we use the tools we have available? Let me fill you in on what's going on here. The Mages Guild feels that if they had access to power crystals, they could hold back the enemy and maybe even win the war outright. Okay, so why don't they go buy some? I know a guy in an alley. You know what? I'm gonna stop there. It's starting to sound weird. They want all the crystals. Access to every dig site and existing stockpile in order to amplify their power. The good doctor could simply give us the blueprints. Or better yet, the working model the child has in her possession. This would allow our research to flourish in no time. Dr. Beatrix feels that there are too many unknown variables to use it safely on a larger scale. The Mages Guild is and always has been reckless. There's no way I'm handing my research over to you. Not until I see the full effects on my human test guinea pig here. Hallo, hast du mich gerade Meerschwein genannt? Yeah. Wait, what? We both knew what this was. Well, Lil, you've been using power crystals at the guard shed. What do you think? Are they too dangerous? Nee, macht mal. Weiß nicht. I don't know. How many times do I have to tell you people? I'm 12. Vor allem für was denn? Für ihn ja. Aber da geht's nicht um die Power Crystals, es geht um ihn. Thank you for your counsel. I always appreciate having multiple opinions when it comes to big decisions. I have made up my mind. Dr. B will continue to oversee Lil's progress with the chronometer 3000, and it will stay out of the hands of the Mages Guild until we can be certain that it is safe to use in this war. Die Magiergilde kriegt gar nichts von mir. Then at least allow the guild access to the crystal reserve for the sake of the Sprawl's future. For the time being, the reserve shall remain under my control.
for the time being. My decision is final, Tyronius. You will find that I am not as easily swayed by you as my father was. Ich finde dich Why blöd. the princess listens to you, I will never understand. It's like you're the only two people in the dead mums club. My mother's terrible. That should count for something. Typische privilegierte graue Cis-Magier. Hopefully your words will not sway Desdemona on future matters. I'm glad calmer heads prevailed. At least for now. I'm just here to support my lady love. This choice has been eating her up inside. It's an important decision, and I want to do anything I can to help. I think she made a good choice. With you, I mean. Thanks for your insight, Lil. I'm sorry to keep putting you in this position. Es gibt die Feuerballschlucht, Kaladar und natürlich Petrard, Marwak und Sprawl in der Mitte. Hey, you spoke well today, Lil. Ach, heute? Und was war mit den anderen Tagen, hä? Ach du Wow, rude. I was instructed to tell you to go somewhere and do something, but now I'm not gonna. Wow, rude. Soll ich nochmal ins Startmenü? Hey, you spoke well today, Lil. Oh, danke schön. Das ist aber lieb von dir. One more message for you today. I was instructed to tell you to head over to Malcolm's to meet the advisors. Good luck. Dankeschön. Kackfratze. Kleinkarierter Hodenpieps. Hä? Wo ist der Magier? Gandalf? What I don't understand is why would they have summoned her to a meeting without us there? Where's the fun in that? Viel Erfolg, Dominik. Without at least one of us there. And we all know it should have been me. You really believe that, don't you? When it comes down to the serious, important things that affect this kingdom, I think they'd rather take advice from the strategic mind of a ranking military officer. Rather than the 2 cents of a goofy, hopped-up lunatic with questionable taste in fashion. Or a lousy court jester. Hä? Warte mal, was? Die hat schönen Modegeschmack. Ouch! We were both in the firing line on that one. Well, all that being said, you still weren't asked to join said quorum, but she was. And she is here. What? She is here. She's here. She's here. Lil is here. I really have to work on my subtlety. Chat, wer war's? Ah, Lil, you're here. We heard you got summoned to talk to the Queen and her new choice of partner for some kind of special quorum. Das waren die Zwiebeln. Veritas, schäme dich. How was it? Was it boring? What kind of boring things did they talk about while you were there? Tell us. I think if they wanted you to know what they talked about at the meeting, they would have invited you. She won't tell us anything. She's as useless as you two are. Schlafrhythmus Gorax, dreimal schönes. I take offense to that. Offense to what? Sorry, I got distracted. Can I go now? You're dismissed. Ich kann ja die Königin fragen. So. Gucken wir nochmal im Laden vorbei. Ich glaube, die Röntgenstrahlen wären sehr gut. Hallo, hallo, hallo?
Welcome to Garby's Emporium of One. Ja, ja. Really? You mean you don't have any left? Was? I wouldn't have if I didn't hide a few away for my best customer. I'm your only customer. You were my only customer, but now that I cornered the mage market, I don't know if I'll be able to keep these crystals in stock. Well, the good ones anyway. The mages didn't seem to have too much interest in the cheapo ones. Kauf sie alle. Ist wichtig. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals 13 Crystals brauche. Naja. Lil, how goes the Battle of the Southern Gate? Same old. How are things around here holding up? Great. Business is better than ever. Something about war and the idea of impending doom really gets people out to the bar. That's good? You bet it is. If this keeps up, we'll finally be able to get this place up to code. Then we can get rid of the rats. We don't have rats. I mean, we do, but technically they have us. Turns out they own the building and we just rent from them. Ratten sind wie Katzen, okay. But if we make enough money, we can buy out from under them. As far as landlords go, they aren't the worst. I could do without all the hissing. Hey, that reminds me. Lil, you got a letter in the mail. How did that Never mind. A letter? From who? Daddy? From Hamish. A letter from Dad? Gimme. Willkommen zurück. Lass dir schmecken, Dominik. Hey, Sweet Pea. How's everything back home? Erbschen. I'm doing okay here. I've gotten to know a lot of the guys. Then when they don't come back from battle, I get the chance to get to know a few more. I miss you. I know you might be scared right now, but don't be. It'll take tougher stuff than this little war to do in your old dad. Please let me know that you're all right. Or even if you're not. I need to hear how you're doing. Ich hab dich lieb, Papa. I love you, Lil. Dad. Love you too, Dad. But what should I write back to him? If I tell him things are tough here, he might worry and get distracted in battle. But if I tell him I'm doing well, he might feel like I don't need him and then get distracted in battle. He's easily distracted. Oh boy, neither answer seems right. Are you talking to me? No. Ehrlich. Lil wird einen Brief schreiben, der ihre ehrlichen Gefühle darüber ausdrückt, wie schwierig die Dinge für sie sind. Bist du dir da sicher? Ja. Das ist unser Dad. Er hat gesagt, er muss wissen, wie es uns geht. Er hat nicht gesagt, er muss wissen, dass es uns gut geht. There. That should do it. Hey, Arda, mind making sure this gets to where it needs to go? Sure thing, Lil. Willst du Dad killen? Ja, nein. I think I've done everything I need to do. But are you sure you're ready to hit the hay? Diese Entscheidungen Konsequenzen haben. Wieder vereint mit seinem geliebten Whelp war Grumpkin T. Dankworth ein anderer Mann. Gemeinsam reisten die beiden durch Kaladar, segelten auf dem Ines-See und machten sogar in der Feuerballschlucht Rast. Er lachte, wie er noch nie in seinem Leben gelacht hatte. Und ihre Nächte waren erfüllt von Essen und Wein, Musik und Liebe. Ich habe Bilder in meinem Kopf. Sie liefen Händchen haltend durch Blumenfelder. Bei einem dieser Sprints fasste sich Grumpkin an die Brust. Sein Herz war übergelaufen. Genauer gesagt hatte er einen massiven Herzinfarkt erlitten. So sehr er sich auch bemühte, seinen früheren Meister und seine aktuelle große Liebe wiederzubeleben, Whelp konnte den alten Mann nicht mehr ins Leben zurückholen. Es gab eine schlichte Beerdigung und der Witwer Whelp schätzte sich glücklich, überhaupt jemals eine solche Liebe erlebt zu haben. Was ist jetzt hier? Seine beträchtlichen Reichtümer wurden von Mr. Dung, dem Leiter der B von S, verwaltet, bis das Testament von Herrn Dankworth verlesen wurde. Der alte Mann hatte sein gesamtes Vermögen der KBA gestiftet. Ihm zu Ehren wurde dem Hauptquartier ein kleiner Blumengarten angelegt.
Dank seiner rechtzeitigen Rückkehr nach Sprawl konnte Julian eine üppige Geburtstagsparty für seinen besten Freund Gary vorbereiten. Ach, Gary, der Zauberer. Jeder Kobold, Troll, Halbling, Zyklop. Oh, was? Egal. Julian schenkte Gary zum Geburtstag einen reinen, unraffinierten Kraftkristall, den er von den Bergleuten erhalten hatte. Das Glitzern seines unheimlichen Scheins spiegelte sich in Garys Augen, als er den mächtigen Kristall in seinen Übungszauberstab steckte. Er dankte Julian von Herzen für dieses kostbare Geschenk. Von diesem Tag an ließ er ihn nicht mehr aus den Augen. Am nächsten Tag stellte Julian die Pläne, die er bei sich trug, dem Stadtrat vor. Diese Pläne sahen ein umfangreiches Tunnelsystem vor, das unter den Mauern Sprawls gegraben werden sollte, um Lebensmittel heimlich und sicher nach Sprawl zu bringen, direkt unter der Nase des Feindes. Nach kurzer Überlegung stellte der Rat fest, wie hungrig sie alle waren und stimmte dem Plan einstimmig zu. Bald wird jemand kommen, um mit dem Graben des Tunnelsystems zu beginnen, aber das ist alles noch vertraulich und saugeheim. Nachdem die neuen Pläne für den Transport von Lebensmitteln in die Stadt von den Behörden Sprawls abgesegnet worden waren, gab es genug Rationen für die Flüchtlinge aus Scarborough. Und es wurde ein Platz für sie im Flüchtlingslager an den Docks eingerichtet. Die Herzogin war von ihrer neuen Umgebung nicht sonderlich beeindruckt, aber um ehrlich zu sein, ist es auch schwer, es ihr recht zu machen. Jenem Verräter, der mitten in der Nacht die Zugbrücke von Burg Scarborough heruntergelassen hatte, sodass der Feind eindringen und die Kontrolle über das Herzogtum übernehmen konnte, wurde ein kurzer Prozess gemacht. Der Schurke wurde auf dem Stadtplatz gehängt. Brutal? Sicherlich. Aber wir befinden uns im Krieg und da ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Außerdem war es eine ordentliche Tagesunterhaltung, denn in Sprawl gibt es halt keine Videospiele, mit denen die Leute sich die Zeit vertreiben können. Mehr Videospiele in Kriegsgebiete, oder was? Ist das die Message? Okay. Die beim geheimen westlichen Nahrungsmittellager Sprawls stationierte Garnison schlug die eindringenden Marwak-Truppen erfolgreich zurück. Die Lebensmittelreserven Sprawls sind vor den gierigen Händen und leeren Mägen des Feindes sicher. Nachdem er kurz versucht hatte, Elmers Kopf wie einen Krug zu zerschlagen, fand Bosco schockierenderweise eine gemeinsame Basis mit seinem Nachbarn und er und Elmer begruben das Kriegsbeil und wurden Waffenbrüder. Ihre Teamarbeit im Kampf wurde legendär und gemeinsam retteten sie viele Leben. Jeder von ihnen erhielt eine offizielle Sprawlianische Ehrenmedaille für Schneid und Mumm. Danke, danke. Wartet. So. Oh. Jetzt aber.